Premièrement, ça me fait plaisir de vous voir. Merci d'être ici présent. Je voudrais commencer par mentionner que nous accueillons favorablement l'adoption qui a eu lieu aujourd'hui de la motion du Conseil de sécurité des Nations unies appelant un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient. Ce que le Canada a réclamé depuis décembre, c'est essentiellement ce cessez-le-feu et nous continuons de le faire. Parce que la violence doit cesser, tous les otages doivent être libérés, le Hamas doit déposer ses armes et plus d'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza. Maintenant, la raison de ma présence aujourd'hui, c'est pour parler de la question à Haïti. Haïti, la perle des Antilles, est connue pour sa belle culture et son peuple accueillant. Et le Canada partage des liens profonds avec le peuple haïtien et de nombreux Haïtiens ont choisi de bâtir leur vie au Canada. Ils sont nos voisins, nos amis, nos sœurs et nos frères. Nous savons que le peuple haïtien est confronté à une crise humanitaire, une crise sécuritaire et une crise politique. Les gangs sèment la terreur dans les rues, les femmes et les enfants craignent de sortir chez eux et la corruption est endémique. Et maintenant, les gangs ont pris le contrôle de l'aéroport, ne laissant aucun moyen de quitter Port-au-Prince sans mettre les familles en danger. En tant que gouvernement, notre priorité absolue est toujours la sécurité des Canadiens, au pays comme à l'étranger. Depuis près de 2 ans, nous conseillons aux Canadiens de ne pas voyager en Haïti en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au pays. En même temps, nous savons que les conditions de sécurité se sont détériorées au cours des dernières semaines. Et ceux et celles qui souhaitent partir ne peuvent pas en raison de la situation qui prévaut à l'aéroport à Port-au-Prince. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui une opération de départ assisté pour les Canadiens les plus vulnérables en Haïti. Nous avons également déployé des diplomates et des agents consulaires dans la région pour soutenir ce travail. Dans un premier temps, nous allons faciliter le voyage des Canadiens les plus vulnérables d'Haïti vers la République dominicaine. Présentement, la République dominicaine a des conditions d'admissibilité strictes pour tous ceux et celles qui veulent rentrer dans ce pays. Seulement les citoyens canadiens qui possèdent un passeport canadien seront admissibles pour ce départ assisté. Et bien entendu, le passeport doit être valide. La même exigence s'applique à nos alliés et nos partenaires, incluant les États-Unis. Alors, c'est pourquoi, dans un deuxième temps, pour les autres Canadiens et les membres de leur famille, et pour les résidents permanents et les membres de leur famille, nous travaillons présentement sur d'autres options de départ assisté. Parce que notre priorité, c'est de ne jamais séparer les familles. Et c'est certainement ma priorité, c'est la politique du Canada. Puisque nous savons que certains Canadiens sont dans des situations particulièrement vulnérables, nous avons pris la décision de commencer cette opération de départ assisté dès aujourd'hui. Compte tenu de l'exigence de détenir un passeport en République dominicaine, Affaires mondiales Canada a contacté les Canadiens qui se sont renseignés sur les possibilités de départ afin de les informer sur cette opération. Cette liste compte actuellement moins de 100 personnes, dont moins de 30 Canadiens qui souhaitent quitter immédiatement. Nous donnons la priorité aux Canadiens les plus vulnérables, par exemple ceux et celles qui ont besoin d'une assistance médicale ou ceux et celles qui ont des enfants. 18 de ces personnes sont parties aujourd'hui et nous continuerons ces départs assistés par hélicoptère tout au long de la semaine. J'aimerais également profiter de l'occasion pour m'adresser à ceux et celles qui nous regardent en Haïti ou aux Canadiens qui ont des proches dans ce pays. S'il vous plaît, inscrivez-vous auprès d'Affaires mondiales Canada et laissez-nous savoir si vous avez des besoins particuliers pour quitter le pays. Vous trouverez les informations nécessaires sur mes réseaux sociaux ou encore sur le site web d'Affaires mondiales Canada. I will now speak in English. I would like to begin by stating that we welcome the passage of the UN Security Council motion today calling for a sustainable ceasefire in the Middle East. This is something Canada has been calling for since December of last year, and we continue to do so. Because the violence must stop, all hostages must be released, Hamas must lay down its weapons, and much more humanitarian aid must be able to reach Palestinian civilians in Gaza. Now, the reason why I'm here is to talk to you about Haiti today. Haiti is known for its beautiful culture and its welcoming people. Canada shares deep connections with the people of Haiti, and many Haitians have chosen to build their lives in Canada. They're our neighbors, our friends,
our brothers, and our sisters. We know that the Haitian people have been facing multidimensional crisis, a security crisis, a humanitarian crisis, and a political crisis. Gangs are terrorizing the streets. Women and children are scared of getting out of their homes, and corruption is running rampant. And now the gangs have taken the airport, leaving no way to leave Port-au-Prince without putting families in danger. As a government, our number one priority is always the safety of Canadians at home and abroad. For nearly 2 years, we have advised Canadians not to travel to Haiti due to the security situation in the country. At the same time, we know that the security situation has deteriorated in recent weeks, and those who wish to leave are unable to do so because of the security situation at the airport in Port-au-Prince. This is why today we are launching an assisted departure for the most vulnerable Canadians in Haiti. We have also deployed diplomats and consular agents across the region to make sure that we can support this work. We will be facilitating the travel of the most vulnerable Canadians in Haiti to the Dominican Republic. At present, the Dominican Republic has strict eligibility requirements for all those entering the country. Only Canadian citizens who have a valid Canadian passport will be eligible for this assisted departure. The same requirements applies to our allies and our partners, including the U.S. This is why we are working for other Canadian and family members, as well as permanent residents and their family members, to be able to have access to other types of assisted departure options. Canada has a policy of not separating families. This is my priority. And since Canadians are in particularly vulnerable situations right now, we've made the decision to begin the operation now with these parameters in mind. With the passport requirement of the Dominican Republic in mind, Global Affairs Canada has reached out to Canadians who have inquired about departure options to inform them of this option. This list is currently less than 100 people, with less than 30 Canadians interested in leaving immediately. We are prioritizing the most vulnerable Canadians, for example, those who have a medical condition or those who have children. 18 of those individuals left today and will continue throughout the week. I would also like to take the opportunity to speak to those who might be watching in Haiti and Canadians who have loved ones in Haiti. Please register with Global Affairs Canada and let us know if you need assistance in departing the country. The information to do so can be found on my social media or on the Global Affairs Canada website. I'm now here with Judy Sunday, the ADM for Consular Affairs and also in charge of hostage release, and we are here to answer your questions. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. We'll start in the room with Laurence Martin from Radio Canada. Bonjour, Madame Joly. Est-ce que c'est sécuritaire pour les Canadiens qui sont en Haïti en ce moment de se rendre en République dominicaine? Comment est-ce qu'ils vont se rendre en République dominicaine et comment est-ce que vous allez vous assurer justement que ça va être sécuritaire? Donc, présentement, la situation de sécurité à Port-au-Prince est très, très, très difficile. Donc, c'est pourquoi on fait l'évacuation présentement par hélicoptère. Je ne peux pas donner de détails sur la nature des opérations parce que je ne veux pas que ces opérations-là soient visées par les gangs. Mais bien entendu, tout Canadien qui vient en contact avec Affaires mondiales Canada pourra être pris en charge par nos diplomates et nos agents consulaires. Julie, veux-tu rajouter quoi? Rien. Non. Et juste pour, avant d'aller à ma deuxième question, juste pour comprendre, donc les gens vont devoir se rendre à un point puis ensuite partir en hélicoptère. Exactement. Pour aller en République dominicaine. D'accord. Puis pour les Canadiens que vous dites moins vulnérables ou qui ne rentrent pas dans votre catégorie de Canadiens les plus vulnérables, quand est-ce qu'eux pourraient être évacués d'Haïti? On regarde des options présentement. J'ai eu l'occasion de rencontrer les diplomates et de parler à l'ambassadeur ce matin. Donc, je vous aurai plus de détails sous peu, mais c'est certainement ma priorité. Je suis très au courant que la situation de sécurité est très, très difficile présentement et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le pays et qui sont préoccupés. Mais en même temps, nous travaillons toujours avec les demandes que nous avons. Comme je vous ai dit, présentement, nous avons environ 100 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés de quitter, mais 30 qui ont vraiment levé la main
parce qu'ils sont en mesure aussi de démontrer qu'ils ont un passeport canadien valide. Mais est-ce qu'on parle d'un horizon de quelques semaines, a priori, pour ces Canadiens moins vulnérables? Mon objectif, c'est quelques jours plutôt que quelques semaines. D'accord. Merci. Merci. Just before moving to Dylan Robertson from the Canadian Press, if you are online and you have a question, please use the raised hand function. Thanks for taking our questions. Hi, Minister, just curious about the UN Security Council vote this morning. If it changes anything in Canada's approach, or if we're sticking with what we've already said so far, and if you have any response to reports that Israel has canceled the delegation to the United States to look at alternatives to a Rafah assault. So on your latest part of the question, I don't have any comments because this is between the U.S. and Israel. As for what is, as for the Rafah operation, I've been clear on that. We have a very important concern, which I've already voiced to Israel and also basically to many of our partners in the region, because we know that Gaza is one of the most catastrophic places to live on earth right now, and we have more than 1 million Palestinian civilians that are in Rafah right now, so a military operation would be devastating because these people have nowhere else to go. As for the UN Security Council motion itself, well, this has been our position since December, and we've clearly stated that the violence must stop, and this ceasefire must be linked to hostages being released, Hamas laying down its weapons, and also making sure that humanitarian aid can reach Gaza. We hope that this will be sending a clear message to all parties involved. Thank you. And on Haiti, I just wanted to understand, since the last update on March 14th, what's changed that we're now doing an evacuation? How much of this is the security situation was grave and it's further deteriorated, and how much of it is more a question of capacity? And if I could also just squeeze in the ROCA numbers on how many people are registered. So I'll let Julie answer on the ROCA numbers, but just beforehand, we know that the situation in Haiti has been deteriorating, and like I mentioned in my remarks, we've said for now 2 years to Canadians, don't travel to Haiti. The difference is now the airport is not functional, the security situation is untenable at the airport, and all commercial flights have been canceled. And that is why, in these circumstances, it is important for us to be able to bring Canadians to safety. The closest place to go quickly through our helicopter capacity that we have right now in Haiti is the Dominican Republic, and that is why we're doing so through the Dominican Republic. But as I mentioned, we're also looking at other options. On the ROCA numbers, they're just over 3,000, but in terms of who has requested assistance, as the minister said, it's under 300, and of course, not everyone on the ROCA wants our assistance departing. An even more important number, I think, was the under 30 that are really travel ready and ready to leave right now. So the numbers are fairly small. Our emergency watch center has been receiving calls for 3 weeks. We've had 420, and we had just under 30 in the last 24 hours. So they're not huge numbers, but as this continues, I think more people are concerned, and this is why we're moving right now to be able to assist the most vulnerable Canadians. Okay, we're going to go online for a couple of questions. Mélanie Joly from La Presse. Bonjour, pour un peu les questions avec... Est-ce que je suis en écho ou c'est juste moi qui m'entends en écho? Non, t'es pas en écho, Mélanie, mais on t'entend mal, ça coupe. Pas très bien, hein? OK, ben je vais essayer quand même. Le rapatriement, est-ce que ça fonctionne comme d'habitude, c'est-à-dire que le gouvernement défraie la première portion du trajet, là, donc l'hélicoptère, puis ensuite c'est aux frais des gens qui sont évacués? Puis par rapport au personnel recruté localement pour l'ambassade à Port-au-Prince, on se souvient ce qui est arrivé en Ukraine. Qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci pour éviter que des gens soient laissés derrière? Mm-hmm.
Bien, premièrement, oui, en effet, c'est un départ assisté. Donc, à partir du moment où on amène les Canadiens vers un endroit où ils sont en sécurité, donc la République dominicaine dans ce cas-ci, ils ont accès à des possibilités de prêts auprès d'Affaires mondiales Canada s'ils ont besoin de financement pour revenir au Canada, mais c'est à leurs frais. Comme ça a été le cas pour l'Ukraine, comme ça a été le cas aussi pour Tel Aviv, Gaza et aussi la Cisjordanie, et comme ça a été le cas pour le Soudan. Donc, c'est la 4e opération de départ assisté que nous organisons et que dans le fond, j'organise en tant que ministre, et ça a toujours été notre approche. Lorsque vient la question du personnel engagé localement, premièrement, l'équipe à Port-au-Prince est en place. L'ambassadeur André-François Giroux, à qui j'ai parlé ce matin, y travaille. Et le Canada va rester en Haïti. C'est important. Nous savons que le peuple haïtien a besoin de nous. Nous savons que la situation est difficile, mais en même temps, le personnel diplomatique canadien ainsi que les employés engagés localement sont en sécurité et nous allons nous assurer justement de maintenir cette sécurité tout au long de la crise. C'est un message qu'on envoie aux Haïtiens, c'est également un message qu'on envoie à la région et au monde. C'est important que le Canada soit là dans des moments difficiles en Haïti. Justement, pour faire un suivi par rapport à ça, Mme Joly, sur la situation difficile en Haïti, on a vu en cette semaine déjà qu'il y a des accros dans la formation du Conseil présidentiel de transition. Quel rôle est-ce que le Canada, s'il en joue un, quel rôle est-ce que le Canada joue dans la mise sur pied de ce conseil-là? Puis, par ailleurs, il n'y a pas... en fait, il y avait une femme au départ, puis là, il y a eu des menaces de mort, des propos misogynes. Cette femme-là s'est retirée, donc on se retrouve avec cet homme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chicote ou vraiment vous remettez ça entre les mains des Haïtiens? Désolée pour la longue question. Je vous écoute. Mais premièrement, le Canada suit de très près le dialogue politique. Nous avons proposé, il y a de cela environ plus d'1 an, une approche qui était différente. C'était essentiellement que pour toute transition politique, la solution devrait venir par et pour les Haïtiens, soutenue par la région. Et donc, c'est pourquoi nous avons soutenu le travail de la CARICOM qui, elle, a travaillé sur le dialogue politique entre les différents acteurs politiques haïtiens. Et donc, dans les circonstances, on va respecter le travail qui est fait par les différents intervenants politiques et j'ai confiance qu'on va arriver à une solution au cours des prochains jours. Quant à la présence de femmes au sein du gouvernement de transition, il va de soi, en tant que femme, pour moi, c'est toujours important que la présence des femmes soit à la table de prise de décision. Maintenant, je suis convaincue que toute forme de cabinet qui pourrait être éventuellement mise en place pourra comprendre également des femmes. Et vous pouvez compter sur moi sur le fait que nous allons en faire une priorité en parlant avec les intervenants haïtiens et en parlant avec les intervenants de la CARICOM. Okay, Chantalia Louis from Franco Press. Oui, bonjour. Avant de commencer ma question, je veux juste confirmer, est-ce qu'il reste encore, vous parlez de 100 personnes, mais est-ce qu'on compte encore 2900 Canadiens, comme on comptait il y a 2 semaines en Haïti? Bien, en fait, Julie, tu peux prendre la question, mais il y a 3000 personnes environ qui sont enregistrées auprès d'Affaires mondiales Canada. Ce ne sont pas tous des personnes qui veulent nécessairement quitter le pays. Il y a environ 300 Canadiens qui ont dit qu'ils étaient peut-être intéressés à quitter le pays, mais il n'y en a que 30 qui ont dit « Nous avons nos passeports canadiens prêts, valides, et nous sommes prêts à quitter. » Et donc, de ces 30-là, il y en a 18 qui sont partis aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Chantalia? Oui, c'est excellent. Merci. Est-ce qu'on compte aussi, on a parlé des personnes vulnérables et des personnes moins vulnérables, mais est-ce qu'on parle aussi des personnes qui détiennent qui n'ont pas le passeport canadien, mais qui sont, par exemple, résidents permanents ou visa temporaire, visa de travail, etc. Donc, comme j'ai dit tantôt, Chantalia, ce qui arrive, c'est que présentement, la République dominicaine, qui est le pays où les Canadiens évacués vont dans le fond, va accepter ces Canadiens-là,
Une fois que les Canadiens qui y sont rendus, ils vont pouvoir, bien entendu, quitter la République dominicaine. Mais juste pour répondre à ta question, la République dominicaine nous demande un passeport canadien valide. Et donc, les critères sont très restrictifs. Et c'est pourquoi, tantôt, ce que j'ai dit, c'est que puisqu'on veut être en mesure de soutenir les autres Canadiens qui ne sont pas nécessairement dans une situation aussi vulnérable que ceux qui quittent présentement, leurs familles, les résidents permanents et leurs familles, nous regardons d'autres options de départ assisté. Et au cours des prochains jours, j'aurai plus d'informations à donner à ce sujet-là. Et c'est pourquoi, pour que le Canada puisse, pour que le gouvernement soit en mesure de bien préparer ce départ assisté, c'est important que les personnes qui nous écoutent présentement s'enregistrent auprès d'Affaires mondiales Canada. Et donc, les coordonnées d'Affaires mondiales Canada sont bien entendu disponibles en ligne et aussi sur mes médias sociaux. Alors, j'invite tout le monde à s'inscrire. Comme ça, nous, on va être capable d'avoir une meilleure idée de la demande en Haïti pour un départ assisté. Okay, we'll come back to the room. Mackenzie Gray, Global News. Hi, Minister. Is it the Canadian military that's operating these helicopter flights? And can you just give us some further clarity? I know GAC said on the weekend that there are some military members working with the embassy. You know, what are they doing while they're there? So I won't confirm any form of details because I don't want to put any lives at risk or the security of the operation. What I can tell you, though, is indeed we have security personnel and military personnel protecting diplomats in Haiti, and that is why we're able to stay, and we're able to stay in the long run. On Gaza, in the wake of the motion from the NDP, can you just clarify what, if anything, has changed in terms of Canada's policy on transferring arms to Israel subsequent to the motion passing the House? Well, first and foremost, we have not sent any weapons, and we have not approved any permits of weapons since October 7th. And we have not approved any permits of any non-lethal equipment since January 8th. So it is now our policy, of course, following the motion, that because the situation is so fluid, we will not approve any form of permits, which include also non-lethal equipment. Rachel Haynes, CTV. Thank you. Thanks, Minister. You mentioned that about only 30 people right now have valid passports in order to reach the Dominican Republic. Have there been any requests by people in Haiti right now to issue new passports or to expedite the issuing of any new passports so that they can also take advantage of these assisted departures? Yeah, so in terms of the under 30, it's not just people who necessarily have valid passports, but also people who are ready to leave, like in this 24-hour window, so yesterday to today. Of course, we'll keep offering this option to people. So a number of people may have a variety of reasons why they're not leaving. Of course, we can provide emergency travel documents. We're equipped to do that at our embassy. So everyone is working towards supporting that, whether we need to do more documentation, et cetera. So yes, we have that ability. Thank you. And Minister, I just wanted to ask you about a different subject today. U.S. and British officials filed charges and imposed sanctions on Beijing over a cyber espionage campaign that allegedly hit millions of people. Has Canada been impacted by this, and is the government looking into sanctions as well? So this is new information to me, and of course we'll follow up. When it comes to sanctions, of course we follow very closely what our allies are doing. And when it comes to the PRC, we also work on with many allies as well, including the UK and the US. And I'll have more to say soon. Thank you. Donna McCharles, Toronto Star. Hi, can you clarify? So the people who, of the 300 who've indicated that they might want to leave, and only the 30 who want to go, the rest of them, is it a question that they don't want to go to the DR, they want to come straight back to Canada, or what's their sort of situation? What's the context around if they want to leave now? Why won't they avail of the immediate helicopter option? I mean, it's hard to say why people are making decisions, but I would say that we had a number of people, so under 100, that we would deem travel ready. But when we follow up and sort of offer places for this assisted departure,
we have only had under 30 say that they are willing to travel or ready to travel in the next 24 hours. So there are a variety of reasons. Some people, for example, have extended family, they're not ready to leave, and as we've mentioned, this option is for CanSITs only. And so there's a variety of reasons people may be staying. They're waiting to see if the security situation improves. There's a range of issues, but all of this to say that those who are in a vulnerable position and wish to travel in the coming days should contact us, and we're ready to support that. Minister, on the motion from last week, there was an analysis this weekend about it. You have changed with it Canada's position on the International Criminal Court as well. And so can you speak to that? I mean, to what extent now has Canada decided to recognize the court's jurisdiction over events in Israel and Gaza? So we've already taken our position and presented our position before the International Court of Justice. We've already said that we also recognize the legitimacy of the court and of also any form of accountability measures at the international level. And at the same time, we know that when it comes to accountability, it's not only the international courts that are important, but it's also through sanctions. And we've already said that we would be imposing sanctions on extremist settlers, and that will be something that we will be doing as well. So just clarify, you disagree with that analysis? You haven't changed your position? Well, our position is our position. We've already presented it. There were hearings in two instances at the International Court of Justice. One presented by South Africa, and another one that was longstanding, that we had already presented a written submission nearly 6 months ago. And so I have nothing to add because I've already said what was our position on both of these cases. Tom Perry, CBC News. Thanks for taking the questions. Just had, I guess, a detailed question. In terms of these vulnerable Canadians who are going to be trying to get out, are you going to be offering them any support to get to? I guess there's an assembly point somewhere in Port-au-Prince where they're going to have to get to. So are you going to offer them any support getting there? And once they get to the DR, what happens? Are they on their own to get home? Could you walk us through that? So, of course, people go to the gathering point on their own. That's what we did in Sudan. That's what we did in Tel Aviv. That's what we also did in the West Bank. And, I don't want to speculate, but that's sometimes one of the reasons why people don't necessarily say that they're willing within 24 hours to get to the gathering point, because the situation may be very dangerous. And sometimes people don't want to lose their homes because they know that gangs can come and basically, steal their belongings. So no, but at the same time, the gathering point is in a green zone, which is a safe place, and therefore it is much more easier to go from there to eventually the Dominican Republic. And once they get to the Dominican Republic, are they on their own to get back to Canada? Or? Yes, they are. So our goal as the Government of Canada is always to bring them to safety. Can I just ask you as well, Ms. Sunday, you mentioned the extended family and how some people are reluctant to leave because they don't want to leave family behind. We certainly have seen that in Gaza. I'm wondering, are there any plans? Is there anything you can do to help people with extended family? That's exactly why I said that it is Canada's policy not to separate families. It is Canada's priority. It's my personal priority not to separate families, and that's why we'll be coming up with new options. Based, of course, on the demand, but we know that we need to be able to offer an option to Canadians that are stuck in Haiti. You can only get into the Dominican Republic with a valid Canadian passport, and some of these people don't have a valid Canadian passport. What do you do? Well, that's why we need other options with other countries. So are you looking at that actively now? Like what kind of progress is happening? That's exactly what I'm telling you. We're looking at other options, which would include other countries which don't have the same conditions as the DR in terms of Canadian passports. So other countries in the area where you could get... Okay, all right. Exactly. Thank you. Thank you. Ian Bailey, Globe and Mail. Just one question for the minister. Are you looking at any plans to escalate this effort
subject to developments in Haiti, to sort of take this to any other step to move Canadians out of Haiti? Yeah, well, that's it. That's what I'm saying, is we're looking at other options of assisted departure. And I don't want to go into the details of them because the department and I met this morning, and we've been in contact also with other countries such as France and the US, which have themselves, nationals, and are looking at seeing what can be done. But meanwhile, Canada has always had the long-standing policy to first do assisted departures. We've done 4 in the past 2 years, and second, not to divide families. And that's why we're looking at different options, which would include bring Canadians to other countries than the Dominican Republic, because it is important for Canadians and their family members, but also, when I say Canadians, permanent residents and Canadian citizens and their family members to be able to leave. And has there been any response to this program from the Haitian government, other parties? Well, of course, the Haitian government right now is working on their own political dialogue and transition, but we've been working actively with the Haitian National Police, and we've had really good cooperation from the Haitian National Police, and also we've been working with our own security forces for the embassy per se. Okay, we're going to go online for one final question. Catherine Morrison from the Ottawa Citizen. Thank you so much for your time today. Thank you. I am just wondering if you can tell us a little bit more about the diplomats that have been deployed to help with the situation. I see that there's 3 members of the rapid deployment team who have been sent out, and I'm wondering if you could share a little bit about how you decided on this number, what exactly they'll be doing to help, and what support remains in place for those on the ground. Yeah, thanks for the question. So, of course, often in these assisted departure situations, we bolster our resources at missions in the region. And so we have sent members of our standing rapid deployment team to, for example, Dominican Republic and Martinique also, to be able to support if there are arrivals from Canadians. So, of course, they're there to provide consular assistance, help with any documentation issues, et cetera, and onward travel to help facilitate. In some cases, we bring members in because they have security expertise. So, for example, if people are getting tired in our mission and we need to rotate people out and in to refresh, those are the types of people that we move into our embassy to assist with either security, consular activities, and that's sort of the model, so that we're able to stay resilient over a period of time. We don't know how long this is going to last. So. Mm-hmm. Thank you. And will you be monitoring? Do you expect that you might have to send in some more members of the team eventually later on? We'll take it, basically one day at a time. But as I said, we're looking at other options for assisted departure. And when looking at these options, we usually need more capacity. And that's why, indeed, we're looking at potentially bringing more people to the region to help with the assisted departure. Thank you. Thank you. That concludes today's press conference. Thank you. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Thank you.